This program is proudly brought to you by Betway. Yeah, tla se ba se ke go dumedisa ke go amogela jalo mo thulaganyong ya gago ya mmamoratwa bua jalo ka Betway Sports Office le go kopanya jalo le nna lone rantshobolo a magangwa a ke a gakwa ga ke tsameke le no se jalo kana jalo le morare e le ene 𝐿𝐼𝐸 le morare tla ke se ba ka se go amogela thank you ra ja go so wa la mi like ka se rapala ya fra mo ga ka do bra go ya go so a motho le hale mme ja ka o itse ha se mo ga ke mola gore every Thursday at 8 re le fana go tafatsa tsamisa mo go ra gore no we ga this past weekend ja ka ditse mo sema ke matsoro lo this is coming weekend in the world of sports. Ine e tsamantsi yang beke ya gago reso. Tsamo ka tselentsi. Ya ke se go bola ra ne go le busy ra ne ke le kwa ra softball, volleyball, netball, it was all happening ra. Atla tsama rebeletse jalo ele tshwanetse re tla ba ditsama diragala mo felong a beke ke bua jalo ka 𝐏𝐵𝐾𝐬𝐻 Orange FA Cup ga tsho morare. Me gone fa ke bona ba di adile ka tselentseng jana ra itsho setlhopha sa motshirisana Chiefs ba te ba tsama ba thulantse dinaka le setlhopha sa 𝐒𝐻𝐻𝐿𝐼𝐸 FC go motshameko le re tlo tshameka gona ka 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 Stadium. Your take on this fixture? Yeah, ja ka bua ra setlhopha sa Chiefs setlhopha se leng gore this season this year ra ba tla ba ira wentle so far so good ba tla only one game against setlhopha sa Moruple Wanderers mo leaking me this time around ba fisa setlhopha sa 𝐒𝐻𝐻 so go first division north ra so setlhopha sa 𝐒𝐻𝐻 sira wentle ra motho ka tsama so pa di atla ra cause setlhopha sa se shara I think this is the first season ra morago gore ba re status ba tsama first division le bone ke setlhopha se leng gore se na le those high quality players le ka the likes of Mbasi Elias gore they once played for Township Process they once played for Stapa United so this one is a fair game you have to balance there o ka score moshutse Chiefs ba tla win obvious win work through because this one is an underdog gore kana FA Cup gantsi le tsama re bona nako tse dintsi ngare di underdog ra tsama di singa le sukurira mo tlhopha tse ditonara ra itse history yone ya 𝐵𝐵𝐾𝐬𝐻 mareso ngwe ya ituela gona ka gore nna ka sameka Premier League kana mo divisioning kana go iragalang yeah the good part I think ya FA Cup ra ke bona maduo a tsogone gore ha go tja re nyatla ka di keep my best players wa itse se se iragalang at the end of the day se determine your future going forward. Mosameko mo re tla re tsama re go lebeletse gona mo felong a beke tla re tsama re lebeletse jalo setlhopha sa 𝐻𝐼𝐸𝐻 Stars bone ba tle ba thulantse dinaka le setlhopha sa Traffic SC mosameko re tla go tshameka gona ka go Galaxy Stadium ha lebeletse sone setlhopha sa Traffic re se go setlhopha se ha lebeletse the previous season they were doing very well ba heditse mo mengwe bobedi ha ke itse gore this season re so what's going on ka go stop sa Traffic ma lebeletse this fixture you taking it total both teams ra last season ne dira bontle ra zotlhe ra a tsama le setlhopha sa 𝐻𝐼𝐸𝐻 Stars go setlhopha se ga go la rena ba win league ya bona first division in north ka south ra me unfortunately ka ba ka mangwe ba sa serious ba se rekisa ra me here they are been struggling because even mo top 3 ha mo top 3 ra first division south ka umbi na ka umbi ya ruana to ba TV setlhopha se no so ne na ka bua ra I think kanya gore ba tsa most of the key players ba ba rekisa ra somehow go amile team ra because ka ga ma the key players ga se me le mokatisi gape ra so that kanya I think I amile team because this season they were rebuilding now me at least this cup ke na gore le bone ba gine that momentum ba gine that spirit le bone ba se re mo ra go France Town ra gore at least a le keeper le ra because kana right now ba relegation battle ra so at least a go pa le ba tse FA Cup gore at least support izo le neteng go mabaleng setlhopha se sa tswang go roga jalo mo the FNB Premier League ra itso ke bua jalo ka Black Lions bone a batle ba thulantse dinaka le setlhopha sa Moruple Wanderers ga ke tsore ha o lebeletse yone re itso lebeletse Black Lions le yone Moruple Wanderers mo se mo tlo go tshameka gona ka go Royal area Black Lions ke setlhopha se le simolla motho na ka tsama a so popotale getla a re somehow se tsama se itsetla ra mo league me ha di buana ka setlhopha se gore they are currently third from the bottom of the log ra me as compare le setlhopha sa Moruple Wanderers setlhopha se leng gore this one is unpredictable Moruple Wanderers this game they can win it next game they can lose so this one is a fair game because as man setlhopha sa Black Lions even though they are losing ra ba tsama ba lose ka imagine ko ta serra ba tsama ba lose 1-0 2-0 2-1 ba super gore setlhopha se at the back they are solid yeah bana le plan ba go ba ka mata e kopele maybe ha ba khone go gora lola and the setback and the disappointing part of the previous game against the Pasasa Chiefs mo league because the Chiefs they scored after 80 minutes Oliver to Pasasa Black Lions they managed to contain the Pasasa Chiefs for 80 plus minutes unfortunately somehow they lost focus they lost concentration they considered that goal mehela
ka ba separa le mokatisi a bone ke motho yang gore o ka tsama na o tsintse a bua le bona ba motivate ba encourage gore no it's not the end of the world a re lekeng happen next time. Black Lions Morupule Wanderers mo sengwe re tla tsamaya ro lebella gore go rarologa ka tsela ntseng jang gone ka go Royal Area Stadium mo semong wa re tla re tsamaya ro lebeletse gone mo mafelong a beke setlhopha sa 𝐒𝐲𝐵 FC 𝐒𝐲𝐵 United Reso wa tla ba tsere setlhopha sa Flamingo Santos mo semong le re o tshampiwa kana kwa ya boraro Reso ka kwa VDC grounds. Yeah, another fan balanced game ra setlhopha sa 𝐒𝐲𝐵 from Division 1 against setlhopha sa Flamingo Santos from First Division ke tlhopha tsotlhe re la gompieno ana nka re go thata ko bone ra setlhopha sa Flamingo Santos a go tsamaya ga even though they have experience at league this time around nka re tota go thata go apala ra me this is the chance to redeem themselves because game ke both teams underdogs so may the best team win at the end of the day. They should bring the best Arsenal because that game tota Oscar Arsenal because that's my mafupa ang go pisa ba ngwana tota they should bring that game mo se go right mo se ngwa be re tla tsamara o lebeletse setlhopha sa Calendar Stars FC bone ba tle ba thulantse dina ka setlhopha sa Township Rollers ga ke se o right gore wana o bona ka tsene o tle bo itse gona ka go Berita Stadium. Yeah, so that's about that. I think they want this game more than everything. Unfortunately, this year, they have 4 wins in a row. So they have gained that momentum. Going to this game, winning streak. Mo samong mo gape o re tle tsamaya ro lebeletse ke wa setlhopha sa 𝐁𝐞𝐭 United FC bone a batle ba thulentse dina ka le setlhopha sa 𝐁𝐞𝐭 Galaxy ka ko Samson Stadium Orapo United security systems a go lebeletse this for fixtures Reso your take on it. Yeah, the stake is high for setlhopha sa Galaxy ra le ba ka go league ya tsama because right now from 4 games season this is mo league setlhopha sa 𝐒𝐲 they only need 1 game to wrap up the league so setlhopha sa Galaxy that's the chance to at least still when ba itse ka sengwe ba ska ba tswa hela ra ba le ba setla ra this time around. Ke wa tla re ka re go se tshweme re tsogana ka kwa re lebella tse dingwe tse le re ke tswene tsa metshameko a re ka ha o ska shoota gone fo. This program is proudly brought to you by Betway. This program is proudly brought to you by Betway. Motho o tla go amogela gape mo legato la bobedi la thulaganyo santse le gone fa le mo re bua jalo ka tsa metshameko tse re tsamaya di tsweletse gone mo lefatsheng le le ka gona ka itse re metshameko e ntse le tsela metshameko le re tsamaya simolotse a ne re tsamaya jalo re bona gone ka go kgatleng ka go kanye ka kwa metshameko tsweletse le yone ya division me gone ka go ka maile ka gone re tsamaya re bona gone ka go tshwere jalo ga maila go tsa ke re kanya DB le re kopantse setlhopha sa ka United ga mo le sone setlhopha sa Tumela Highlanders mo se le re tsamaya jalo felile ka setlhopha seo sa ka United re se tsamaya jalo se gona go fenya yone Tumela Highlanders se le re ra itso tsamaya jalo divide yone kgaolo ya kanya Reso. Yeah, very true. Michael le make me sa kanye tata amangwe ya ra gore bone ba tlo go bala go di playoff in the first division. O ka tsama ga go last season they were there. Unfortunately ka go tlogela sego ya se gone go pele. This time around the NM manager la tsama bua gore this time around they want to go back there again and this time around that engwe hela re go tsa setlhopha ba se pega to first division. Gone mo motshamekong le re tsamaya o tshwere mone mo ka mafelo a beke ne re tsamaya re bona go tsa ba lutse ba di none tsamaya jalo nwa ntlha eno ya jalo ke ene 𝐒𝐵𝐞𝐬 me na o me dine tsamaya jalo eno swa ke 𝐒𝐻𝐼𝐬𝐷 mosela kgoko gone ka ko kanye ka kwa Reso me re tsamaya re beletse tseno tse re tsamaya go tsere setlhopha sa Prisons ba gone go tsamaya jalo Reso ba boela mo leaking e kgolwane. Yeah, mutaka tsamaya re welcome back setlhopha sa the Wanderers ra Prisons 11 ra after 2 seasons ba tsamaya ba relegate ba zo ipakanya ra mutaka tsamaya bona even that play mo lebaleng ra go setlhopha se gore this time around so ipanga di posts tsa mo leaking they are determined this time around because a re wa yombiana ba sia number 2 ya bona ka 6 points me 2 games before the person the kana le super za Dinara FC le kana le 42 points this time around the Prisons it me pele ka 48 Dinara ntse go 42 go mo go tsama o ka tsama motho a bua go lo ntse ka super sa Prisons gore tota ba sa go drop any points in this league. Gongwe to ka tsamaya bua ka sone setlhopha sa Dinare Reso batho ne ba tsamaya ba soletse go ntse re tla tsamaya se tsena mo leaking e kgolwane setlhopha sa ga Blanche ro Reso very disappointing 10 of events. Yeah, tota they said back in against that fixture sa Prisons mo top of the table battle the most
team ena gone ne ba ka thata e be tsa di dintlha tse tharo ra ibo sehlopha sa Prison ra ka 2-0 me this past weekend motho a ka sehlopha sa dinare sa mahawa se ka tsoga ra sa super gore they are still in the race. Unfortunately se tla tla ga sehlopha sa Santos ka nno engwe le fela e leng gore ne tsa sehlopha sa Prison ba mo se se siame sa itumisa gore they are official crowned champions ya First Division South. go pele ga tsamaya lo re lebella tsene mo tse le gore ke tsa metshameko tsa bomabelo ya go tsere mafelong a beke ne re tsamaya re beletse mabelo a tshamekiwa le yone the road to Grand Prix mme gone go retso pele ga re tsena go tsa mabelo re tsamaya re bona jalo setlhopha sa rona sa makgarebjana retso sa the mess ba tsamaya ba ile go tshameka motshameko wa botsala ona gone ka ko Saudi Arabia retso your take on this one. Yeah, currently the mess. They are currently on the rebuilding process. Most of the key players they were there go AFCON, the previous 2 AFCONs. The only key player from Zambia, Galaxy. The senior players they have experience AFCON, they have experience because ba bangwe ba diwang ka bo memela bo ke sentse bo mang ke ba ba sha mo stopeng ba mo mashara so because they are friendly first half in the last game against Saudi Arabia game ni left them got 3-0 ka 0-0 between Saudi Arabia and Botswana. Then second half the coach wa ga lo tlo a introduce wa ga lo ne molo is one of the senior players on the work he managed to score those 3 goals to make sure that Botswana se winners game got 3-0 this time around they are encouraged to rally behind the team to support the team because since builder most of the key players most of the players setting they are from under 20 since 11 so but support no let's encourage them, let's support them because the mess but somewhere somehow they managed to win this time around they are currently rebuilding. Awesome. Calendar arna jalo it's fully packed re beletse mo go tsone ke dire tsa mabelo ka tsore jalo tla re ka mo biking e tla re so ka 26 tsa ga April gone ka National Stadium gone ka go re so tle go tsholo go jalo mabelo gone ka koele gone tla ba tlhagolela tsela ile one the world relation tsore ka tla tsamaya re tsore ka kgwedi ile mme yeah total ja go iponetse ra this past weekend bona ba FNB Grand Prix ba supile gore ba tshwetse ba tswana en ra ka tsama gore they had this event named Road to Grand Prix no tsana mahala ra gore ha o le motswana tla re ipona gore le re tshwetseng gore ka ticket o ka ticket o tlo go le bang me one of the key moment o ke tsama motho tsama a lebella ke ga le zite go the Olympic champion a tsama a dropa season's best 44.37 mo 400 meters here so mo se sentle re so ke lebetse bona ba tabu ba rona re so le they are trying out dinako tse dingwe in different mo mabelong a harologana re so yeah ke wena kgang cause ga season go ntse simolla ba tsama ba bua ba re a season simolla na go tla o le ka go isetla gore wena ga ka gore a se go August bo September go le gore ke gona a go kgwamolo teng ranong and I do currently and they are currently on camp for the Grand Prix the upcoming major event they will release. Go tsoro no mabelo a the world relays a tla ba tsama tshware ya lo ka di 2 go tsena ka ditiri tsa me pele ga re tsena go mabelong a go tle ba tsama go tshware jalo yone the Grand Prix re tle ba ka re tse ba tabu go ba tswa go mohatsing a harologaneng America I'm sure bang ba tle ba le gona ka go o dinyana o manyala ba tle ba le gona ka go re yeah and one of the key has motho ka tsama tlo ba le ba Gaby Thomas era from USA or is an Olympic champion lo ga di rase from Canada ke some of the key athletes mo tsona ka na khatlo go ba le the likes of 𝐒𝐞𝐭𝐰𝐴, the likes of 𝐒𝐫𝐞𝐿, the likes of 𝐒𝐿𝐵𝐿. Yeah, re bua ka ra go ga se tshweme a re tswana ka go tle re tsama re beletse tse dingwe tsone re ke tsane tsa metshameko re gore tsama dime ka tsela ntseng jang re bua ka go se ka wa shoota gone fo This program is proudly brought to you by Betway. This program is proudly brought to you by Betway.
o lebeletse jalo le gato la bofelo la thulaganyo e tlang go go yana ka thotletso ya ba Betway mme re go fa re lebeletse le gore tsebeditse madiragala international ya lo re lebeletse tsone tsa English Premier League re lebeletse tsone tse le gore tsa madiragala ka tlentseng jang ga tsore go tsamaya le go tshamekiwa mafelong a beke mme re lebeletse gone fa gore tla re mafelong a beke ga tsenang a batle ba tsamaya ba dipanne ka tlentseng jang ke bona gone fa stopper sa Chelsea batle ba tsamaya ba senetse stopper sa Manchester United morwa re ga ke tsore mosamoko Chelsea ba ne ba tsamaya ba latlhegelwa re so ba repeatwa ke stopper sa Manchester City Manchester United ba ne ba tsama ba latlhegelwa le bone ba petswe ke hlopha sa Leeds ya le betse hlopha ka bobedi re so ga ke tsore ke hete be tsama ya re tla rotha madi gone fa totala mthakala tsohle ra rotha madi ra because tsohle di tla latlhegetswe ra mmela this time around ke hlopha tse pitse tsohle di batla UCL Sport ra so it's going to be a big game in gore both tle ba ntsha gotle mo na le gone ra a se mo ka renya ya kenyetsa gore at least ya ka hitela pelenyana both they want this winner Stopper sa Nottingham Forest se le gore ba tsama ba ba repitla stopper sa Spurs re so ka no se tharo go le fela ke ba batle ba tsa stopper sa Burnley ha ke tsore mosamoko ono bona ka tselentjang Forest ha ke tsore e tla busetsa yalo mo digimeng tse di setseng tsa go hello se rumo sa bona se di tsore ba kgona tsama le ba fenya metshameko reso yeah tota ke na go gore ka tle re bua ra Spurs ile le ke simula ba simula sentle ra me is like a lekintse ya buzura ngara ke stopper se so ga nyana kwa se right now abasi isi ba ne safe because they are currently on position 16 with 33 points which means they are still there if anything can happen and ba khona ba lo relegation me face to sa Burnley in their last 5 fixtures I see still winning this is football, this is a game of football either in 90 minutes anything can happen at the end of 90 minutes that's what Burnley they can cause that upside there ene metshameko yone ke ene re tla ba tshameka bontsi ba tshwantse gore ba itshupe re beletse jalo re tla jalo ka mo kgodintse busy ditlanga re tsamaya re lebile gona ka kwa America ka reso ka ko World Cup yeah that pressure to batshameki mo especially ba mafatsa bona ra qualify to World Cup ra cause ba tlo itshupa lona ba tlo go take so that ba ka disa ka bona gore ba World Cup cause ka tsama World Cup ke event le gore mang le mang wa tlo go atela ka la kwa World Cup ra o tona bench the whole of the tournament but achievement on ya go World Cup ra le achievement mo thaka tsama itumela na go zedintsi mosamoko mo re tla re tsama re beletse gona mafelong a beke sehlopha sa Aston Villa bone batle ba thulantse dina ka le sehlopha sa Sunderland ga ke tsore Sunderland re so how do you rate it so far ngare e sha puela ra Lulia Island I think ra they are far from relegation zone ra mare mutakare he's disappointed most of Aston Villa because Aston Villa in Arsenal they were title contenders they are far away from winning the league Sunderland ba ne ba khona go tsama offense sehlopha sa Spurs re so mare beletse yone Aston Villa they played 1-1 draw le sone sehlopha sa Forest tota Sunderland mo taka give that much credit because le gore na ba ita sehlopha sa Spurs se so ezweng ke se but tota banza so even last season era sehlopha sa Spurs nse sokwa la ka I think they finished on position 14 or 13 somewhere there but fortunately last year na manale cup ene ba wina Europa League re gore ene e boosted somehow if ile ba to a first impression of Spurs teng tsogile mara mela mo leaking no go supa otherwise ba sa robalo ke ditlhoko mosamong o re tle re tsamaya re lebetse ke sehlopha sa Liverpool ba tle ba thulantse dina ka le sehlopha sa Everton re so ga o lebetse ditlhopha ka bobedi re so what's your take on it Liverpool was supposed to say gore raise ya la gore a tswile sentle gona go dira me this time around ngare ba ntse ba so even though ba ta ba kornya that 3 points me supposed Everton supposed to lo swane gantsi a tsameka le so called big team supposed to gore se batla go itshupa mo supposed to terra sa itumara se batla go tsa 3 points mo supposed to itona me is going to be a big game Liverpool that previous game they have won supposed Everton so one serious mo so irile me Liverpool ba ta win more than Everton mosamoko mo motona tona o le gore tle go tsama jalo matlhotlha le beletse gore a go tsama ra roga ka tseleng jang ke mosamoko le gore tle go tsama jalo decide gore ke mo nna le chance re so e ha go dingwana yana re lebeletse gore ke mo tla tsama bosimega jwa title yeah it's going to be a big game ra tlopasa Arsenal the log leaders had go gompiona against tlopasa Man City where they are currently on second position only 6 points difference between the two with City having one game in hand may this coming game in Sunday is going to be a crucial game to both teams
so tlotlhe that 3 points because ha le sehlopha sa Arsenal ba itse if they can take that 3 points home ba ipa mo seemo se botoka because le ba sia City ka 6 points re sa ba let that game in hand ya City because game in hand ga itse go iragala so sehlopha sa City sona ba itse this game if they win it ba tsa gap ba reduce to 3 points and if they win the remaining game in hand it means le ba le at equal points sehlopha sa Arsenal that's when it's na mo dipalonyana le ba goal difference me go ba sehlopha sa City se maseno sa no tse dintse go sehlopha sa Arsenal so Arsenal ya itse if at all go tla ira gore bonele City be bitlhele ba at equal points City na le an upper hand mo bona le be the goal difference le head to head ka tla re belle ba katise ka bobedi Mikel Arteta le ne ka dibola right so re beletse gore when Arsenal ke sehlopha se le gore the previous 3 seasons ba ntse ba tla ba ile gore ba latlhegelwa ke boisimi ga go tla go tsamaya gone ha reso ha ke tsore how do you rate ba katise ka bobedi ya le beletse gore Arsenal ntse dira ya ka tselentseng yeah tota ke ganya experience ra ka tsama le sehlopha sa they have that quality players me those players bunze ona I see that experience how to absorb pressure o tsama mo ena nna ka ya go mbeka nako ke mo tagare ke metswame e di khwalo ra me a live on the other hand sehlopha sa City ke sehlopha sa gore they know how to absorb pressure me this go tswela from the managers tsa go bua ra mo katise wa City ra Pep Guardiola he has been there before o tshamike go ba sola atla ka tseo ba sola he knows how to win the league he knows how to win the title at the last minute compared to mokatise bong Arteta kwa Arsenal Arteta ntse a le mosha ka tsama go ra o dika anna ka City under ena ga Pep Guardiola so ke motho ga ene Guardiola nkare ba tlhaloganya botoka ra that's why this game is going to be a big game a game in order to win from the dressing room re tla tsama re bona gore ya o tsama dira rolo ga tselentseng jang le tsone tsa metshameko re beletse yone kgaisano yone ya England Cup re beletse yone metshameko ya mo ga re beletse bo Grand Prix ga ke tswela go la bo hello reso re beletse yone metshameko ka kreso yone what's your last word yeah totally ngare a tsomotsa international football ra go tsama ga this past weekend ne ra tlhola ke mo ga ka mo botswana ra re bua ka talk se mo tlhabang ko eleng gore o itse ga temo kgoleng ya dina ra se tlhopha tsa tshwana le bo Tangi Plus extension ka se Manchester Chiefs and he even went there to represent the nation ra go the first historic World Cup AFCON qualifiers he was part of the squad ra so may he still rest in peace tla ke se se re tswe ke go le wa ke re a moa wa ga Tokino talk o robale ka ka so re tswa ka tselentsinyana thulaganyo e le one ya Betway Sports Office o tla re ko pana ba mo ka ngitla nna le wena go re mo thulaganyo nye tla ke gore ke re sala sentle This program was proudly brought to you by Betway.